Good morning, student. Today we will discuss some problems on the curvilinear coordinate system. Okay. Then, first problem, prove that the cylindrical coordinates are orthogonal. Right? The solution. We know the curvilinear coordinates. When that curvilinear coordinates are said to be orthogonal, we already discussed the definition of orthogonal. ऑर्थोगोनलची डेफिनेशन आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेली आहे का एखाद्या कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टीमला ऑर्थोगोनल कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टीम केव्हा म्हटलं जातं की जेव्हा when the unit vectors to the coordinate coordinate curves at the point of intersection are mutually perpendicular to each other. ऑलरेडी आपण ही डेफिनेशन बघितलेली आहे थेरॉटिकल पार्टमध्ये की जेव्हा when the unit vectors to the coordinate curve at the point of intersection are mutually perpendicular to each other. म्हणजे आपण बघा कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टीममध्ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इथे एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस आणि झेड ॲक्सिस दाखवले आणि यांची जे कर्व्स आहे हे कर्व्स जे आहे कर्व्स ॲट द पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन. आता यांचा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन हा ओ झाला आणि हे कर्व्स coordinate curve at the point of intersection are mutually perpendicular to each other. That means हे कर्वचे जे टँजंट आहे कर्व U1, U2, U3 हे जे कर्व्स आहे ह्या कर्व्सच्या ज्या टँजंट आहे ते म्युच्युअली इथे जॉईंट म्हणजे त्यांचं पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ आहे आणि ह्या पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शनमध्ये हे तिघही पण एकमेकांना कसे परपेंडिक्युलर टू इच ऑदर आहे असं असेल then that system are called as the orthogonal system. Okay, what is the condition of the orthogonal? That means E1 cap dot E2 cap is equal to 0. Dot product E1 cap dot E2 cap is equal to 0 असेल. E2 cap dot E3 cap is equal to 0 and E3 cap dot E1 cap is equal to 0 and E1 cap cross E2 cap is equal to E3 cap. E2 cap cross E3 cap is equal to E1 cap and E3 cap cross E1 cap is equal to E2 cap. This is the condition, dot product and cross productची कंडिशन आहे. दॅट मीन्स असं असेल तर म्हणजे ती जर सिस्टीम ऑर्थोगोनल सिस्टीम असेल तर त्या सिस्टीमने ही कंडिशन सॅटिस्फाय केली पाहिजे. ओके, आता सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बघू आपण. इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आपल्याला इथे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ऑर्थोगोनल प्रूव्ह करायचे म्हणून इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ओके, कोणकोणते कोऑर्डिनेट्स सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स? रो, फाय अँड झेड. ओके, दॅट मीन्स ई रो कॅप म्हणजे E1 कॅप मीन्स काय होईल इथे? ई रो कॅप. E2 कॅप मीन्स
E phi cap, E phi cap, and E3 cap is equal to Ez cap, right? That means in here E rho cap is equal to cos phi I cap plus sin phi j cap, right? And E phi cap is equal to minus sin phi I cap plus cos phi j cap, and here z cap is equal to k cap, right? That means here this is very important, that e phi e rho cap is equal to this one, e phi is equal to this one, and e z cap is equal to k cap, right? Then we check that property true or not. Okay, that means here first of all e phi e rho cap dot e phi cap is equal to डॉट प्रोडक्ट घेऊ, e रो आणि e phi ह्या दोन्हींचा डॉट प्रोडक्ट घेऊ, म्हणजे ही प्रॉपर्टी आपण सॅटिस्फाय करतो, राईट? देन हिअर in bracket e rho means cos phi I cap plus sin phi j cap dot minus sin phi I cap plus cos phi j cap, right? Bracket complete. That means cos phi I cap dot sin phi I cap. Okay, I cap dot I cap is equal to 1. That means cos phi sin phi. Here minus sign, that means minus cos phi sin phi, right? Plus that I cap dot j cap is equal to 0. That means again j cap dot I cap 0, j cap dot j cap 1. That means sin phi cos phi. Okay, that this term is negative, this positive. That means here e rho cap dot e phi cap is equal to 0, right? That means here this condition is satisfied, right? Similarly here we can prove e phi cap dot ez cap is equal to 0, and again ez cap dot e rho cap is equal to 0. Okay, that means that cylindrical coordinate system satisfy that condition. This condition is very important, right? Here this one, and this one, right? This is very important, and this cylindrical coordinates are satisfy this condition. Then that means e rho cap, that means here e rho cap comma e phi cap and ez cap are mutually perpendicular to each other, perpendicular to each other. That means
that cylindrical coordinate system are mutual, are orthogonal. Okay, understood this problem? Very easy. आपला क्वेश्चन द प्रॉब्लेम होता की प्रूव्ह दॅट सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट्स आर अर्थोगोनल. आपल्याला सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट्स हे अर्थोगोनल आहे हे प्रूव्ह करायचं होतं. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला अर्थोगोनलची डेफिनेशन माहीत पाहिजे का. अर्थोगोनल म्हणजे काय, तर अर्थोगोनल मीन्स दॅट डॉट प्रोडक्ट झिरो आला पाहिजे आणि क्रॉस प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू झिरो आला पाहिजे. ओके, दॅट मीन्स व्हेन युनिट वेक्टर्स टू दी कोऑर्डिनेट कर्व्स ॲट दी पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन. म्हणजे पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन जे युनिट वेक्टर्स आहे ते युनिट वेक्टर्सचे जो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आहे त्या पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शनमध्ये ते युनिट वेक्टर्स ते एकमेकांना म्युच्युअली परपेंडिक्युलर पाहिजे. ओके, दिस इज द कंडिशन. अँड व्हॉट इज द कंडिशन, दॅट मीन्स व्हेन that coordinate system are orthogonal, that times that intersection of that unit vectors are mutually perpendicular to each other in that intersection point. That means its dot product is equal to 0. That means e1 cap dot e2 cap is equal to 0, e2 cap dot e3 cap is equal to 0, e3 cap dot e1 cap is equal to 0, and cross product e1 cap cross e2 cap is equal to e3 cap, e2 cap cross e3 cap is equal to e1 cap, e3 cap cross e1 cap is equal to e2 cap. This is the condition. Then in cylindrical coordinates, that rho phi z are the cylindrical coordinates. That means e1 cap means e rho cap, e2 cap means e phi cap, e3 cap means ez cap. Then this already we discussed in earlier topic, that e rho cap is equal to cos phi I cap plus sin phi j cap, and e phi cap means minus sin phi I cap plus cos phi j cap, and ez cap is equal to k cap. Then we this discuss that dot product of e rho cap dot e phi cap is equal to, and this will be equal to 0. And similarly we can prove e phi cap dot ez cap is equal to 0, and e phi cap ez cap dot e rho cap is equal to 0. तुम्ही ही पण प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्टची चेक करू शकता. मी डॉट प्रोडक्टची चेक केली, एक कोणती तरी प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करते. दॅट मीन्स दॅट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर orthogonal. Okay, next, second number problem. Find the elements of arc length and volume element in cylindrical coordinates. We already discussed the length element, volume element in particular coordinate system. That means cylindrical coordinate system चे आपण लेंथ इलेमेंट, आर्क लेंथ इलेमेंट आणि व्हॅल्यूम इलेमेंट ऑलरेडी डिराईव्ह केलेले, म्हणजे त्याचे फॉर्म्युले डिराईव्ह केलेले. तेच इथे आपल्याला दाखवायचे काय, इथे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीमचे आपल्याला आर्क लेंथ आणि व्हॅल्यूम इलेमेंट काय करायचे, फाइंड आउट करायचे. ओके, देन दॅट मीन्स the square of element of the length, the square of elements of arc length in arc lengths in orthogonal curvilinear coordinates u1 u2 u3 is, म्हणजे काय, स्क्वेअर इलेमेंट आपण घेतोय, स्क्वेअर इलेमेंट ऑफ दी लेंथ्स. दॅट मीन्स स्क्वेअर इलेमेंट ऑफ आर्क लेंथ्स म्हणजे काय येईल, dl square is equal to h1 square du1 square plus h2 square du2 square plus h3 square du3 square. This is the equation number 1.
ऑलरेडी हे डिराईव्ह केलेलं आहे आपण कर्व्हिलिनियर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीमसाठी, राईट. हे काय झालं, स्क्वेअर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्क लेंथ इन अर्थोगोनल कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टीम u1 u2 u3 इज, राईट. इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, आता हे कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टीमसाठी झालं. इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीम, in cylindrical coordinates, this is a curvilinear coordinate system साठी झालं. आता cylindrical coordinates, in cylindrical coordinates, coordinates, right? u1 means u1 is equal to rho, u2 is equal to phi, and u3 is equal to z, right. And we already discussed that h1 and h1 is equal to 1, h2 is equal to, स्केल फॅक्टर जे आहे ते आपण बघितले, h2 is equal to rho and h3 is equal to 1. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीमसाठी h1 h2 h3 या प्रकारे आहे. ओके. आणि u1 u2 u3 हे जे आहे हे u1 u2 u3 हे कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टीमचे कोऑर्डिनेट्स आहे. त्याचे आपण सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स घेतले. u1 मीन्स रो, u2 मीन्स फाय आणि u3 मीन्स z. h1 मीन्स 1, h2 मीन्स रो आणि h3 मीन्स 1, right. That means substitute that value in equation 1, then equation 1 becomes dl square is equal to, dl square is equal to, h1 means 1 but du1 means d rho square plus h2 means rho, okay, rho square, and that du2 square means d phi square plus s3 means again 1 and du3 means dz square, right. This is the length element. जो फर्स्ट पार्ट होता ह्या प्रॉब्लेमचा तो इथे प्रूव्ह केला आपण, म्हणजे डिराईव्ह केला. देन सेकंड वन, व्हॉल्यूम एलिमेंट्स इन ऑर्थोगोनल कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टीम. व्हॉल्यूम एलिमेंट्स in orthogonal curvilinear coordinate system in u1 u2 and u3 coordinates is that is dv is equal to h1 h2 h3 du1 du2 du3. That means dv is equal to, what is the value of h1 h2 h3? h1 means 1, h2 means rho and h3 means 1, that means only rho. du1 means d rho, du2 means d phi and du3 means dz, right. This is the again second part of that problem, volume elements in cylindrical coordinates, and this is the length element, square of, find the element of arc length. This is the arc length, this is the volume element, that means arc length element is equal to dl square is equal to d rho
square plus rho square d phi square plus dz square. And in volume elements dv is equal to rho d rho d phi and dz. This is the answer of that solution of that problem. Here we find out the arc lengths of that cylindrical coordinates. Dl square is equal to d rho square plus rho square d phi square plus dz square, and volume element in that cylindrical coordinates is equal to dv is equal to rho d phi dz. Got it? Very simple. Here we discuss, in this lecture we discuss two problems. First one, prove that the cylindrical coordinates are orthogonal. Okay, there we discuss and we prove that cylindrical coordinates are orthogonal. And in second one, in cylindrical coordinate system, here we find out the arc length elements and volume elements. Okay, stop here. Next lecture we will discuss the another problems. Thank you very much.